Na hali gani mpenzi mtazamaji? Karibu kwenye Darubini ya Channel 1 leo tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2022. Kumbuka mtazamaji, tumekuandalia taarifa kemkem kuhusiana na masuala mbalimbali ikiwemo mikakati ya kisiasa ambayo imelazwa na wanasiasa kuhakikisha kwamba wanaibuka washindi katika uchaguzi mkuu wa tarehe 9 mwezi Agosti. Ndio hivyo mpenzi mtazamaji, na vile vile tunayo makala maalum ya mji ama eneo la Iten ambapo tutakuwa tunakujuza jinsi Darubini itakavyokuwa ikiendelea, lakini kwa sasa tupate vidokezo. Usafiri huenda ukalemazwa kote nchini kutokana na uhaba wa mafuta. Zaidi ya familia 1000 eneo la Samburu zinakumbwa na baa la njaa kufuatia ukame. Na Mama Taifa Margaret Kenyatta atoa wito wa juhudi kabambe kukabili janga la korona. Ni hakiki na tendeti mtazamaji, tembelea tovuti yetu maridadi kabisa www.kbc.co.ke upate matangazo haya moja kwa moja. Karibu, jina langu Ben Chumba. Nami mtazamaji ni Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara ni Ann Wangeshi. Tukianza ni kwa vyama vingine 8 vya kisiasa vimejiunga na mrengo wa Kenya Kwanza unaoongozwa na naibu rais William Ruto kabla ya uchaguzi mkuu wa tarehe 9 Agosti. Ingawa vyama hivyo vitadumisha nembo zao, vitafanyia kampeni mgombeaji urais wa mrengo huo. Wakati wa kutia saini makubaliano ya kujiunga na mrengo huo, naibu rais alipongeza hatua hiyo akisema ni ishara wazi kwa Wakenya wengi wanaunga mkono azma ya mrengo wa Kenya Kwanza. Wa Kenya Kwanza ulikuwa vyama 4 tanzu baada ya chama cha DP kinachoongozwa na spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi kujiunga nao. Hata hivyo, hivi leo vyama vingine 8 vimetia saini makubaliano ya kujiunga na muungano huo, na sasa Kenya Kwanza ina vyama tanzu 12. Chama cha kazi cha mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria, kile cha gavana wa Embu Martin Wambora cha Umoja na Maendeleo, chama cha aliyekuwa gavana wa Kiambu William Kabogo cha Tujibebe wa Kenya Party, chama cha TSP kinachoongozwa na aliyekuwa waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri, vile vya Farmers Party, Economic Freedom Party, Devolution Party of Kenya na Communist Party of Kenya waliahidi kushirikiana na vyama vingine kwenye muungano wa Kenya Kwanza katika harakati za kuboresha uchumi wa taifa hili. Change the fortunes of our citizens and put money in people's pockets. The alliance on the other side is about changing the constitution. That's where the difference is. Kenya Kwanza wants to put the Kenyans ahead of everything else. We want to put Kenyans first. We want to remove impunity from our leadership. We want Kenya where everybody lives with dignity and everybody demands and gets respect. That the most important thing today is to ensure that a Kenyan can wake up, feed his family, because if a Kenyan cannot feed his family, you have denied him any other dignity that he can enjoy. Baada ya tarehe 9 tutawapatia Wakenya matumaini kwamba Kenya inaweza kuwa bora zaidi kuliko ilivyo sasa. Naibu Rais William Ruto na vinara wenza wa muungano huo walikashifu muungano pinzani wa Azimio la Umoja One Kenya kwa madai ya kushiriki siasa duni. Blindfold people into an agreement that they have not read, that they have not understood, and that they later have to complain about. I think it is the height of impunity. The worst form of corruption is the corruption of trust. But it seems people did not learn much about what we were saying.
Because right now, what we are seeing somewhere else is that there is a resurrection of that trust deficit. There are certain people, after shaking hands with them, you have to check whether you have all your fingers on your hands. Because they have a serious trust deficit. Vyama tanzu vya Kenya Kwanza vimesema kuwa havikushurutishwa kujiunga na muungano huo, huku vikidai kuwa kumekuwa na njama ya kuvuruga muungano huo kisiasa. Hatukusukumwa wala kuvurutwa. Na ni kwa sababu lengo letu kama chama cha Tujibebe ni kuinua hali ya maisha wa Kenya. Kila Mkenya ainuke, ajibebe, na sote pamoja tuweze kutengeneza taifa letu la Kenya, haswa kiuchumi, na ni uchumi wa mifuko ya Wakenya. You tried it with my brother Moses Wetangula's Fund Kenya. You failed. You tried with others. My brother Festus Mwangi Kionjuri. You failed. You tried with Jibebe. You failed. And many others who are here. So I can only assure you that even on this one, you will miserably fail. I started campaigning for president when I was 21 years old, and I was in a campaign team for Kenneth Matiba. This is my 7th presidential campaign. I forgot how to lose elections 20 years ago. I forgot. I don't know how to. And we are going to win this one. Make no mistake. I want to order you, mara moja, kutoka leo, all the posters, all the billboards will bear the picture of our great leader, William Ruto, mara moja. Kuhusu mipango kukarabati makao makuu ya naibu rais huko Karen, naibu rais alisema taifa hili lina masuala mengine muhimu. Kenyans who today are sleeping hungry. Muungano huo unatumai kuibuka mshindi kwenye uchaguzi mkuu ujao. John Jacob Kuria, Darubini. Shughuli humu nchini zitaendelea kulemazwa endapo tatizo la uhaba wa mafuta halitatatuliwa, kulingana na madereva. Wale ambao wamelazimika kupanga foleni kwenye vituo vya mafuta jijini Nairobi wanadai kuwa hali hiyo inaendelea kuzorota. Zainab Said na simulizi hii. Ndivyo hali ilivyokuwa hii leo katika vituo vichache vya mafuta hapa jijini Nairobi. Milolongo mirefu ya magari ikishuhudiwa huku madereva wakisubiri kununua mafuta. Vituo vya mafuta hata hivyo vikilazimika kuuza bidhaa hiyo kwa mgao. Dereva akiruhusiwa kununua mafuta ya shilingi 2,000 pekee. Ni line imepangwa sasa, ukijaribu kupanga hiyo line labda utakuta kama ile yenye uko nayo itaisha ndani sasa. Sasa ni heri ukiona kama imeelekea sana unaamua kujipa shughuli. Hatua ambayo sasa imewalazimu baadhi ya madereva kununua mafuta kutoka kwa vituo kadhaa ili kutosheleza mahitaji yao. Nimetafuta nikienda Kiambu, nimetoka kutoka Westlands mpaka Kiambu, hakuna mafuta, ni jam tu. Mahali unakuta mafuta, unakuta jam. Hata ukitafuta kuchukua jerrycan ni shida tu, hakuna mafuta, unakosa. Baadhi ya madereva wamedai kulagaiwa na wahudumu wa vituo vya mafuta. Francis Mahanu anasema kuwa ingawaje alinunua mafuta ya thamani ya shilingi 2,000, yale aliyowekewa kwenye gari lake hayakuwa kiwango hicho. Wakati nimefika hapa wakaniambia mwisho ni shilingi 2,000, na nikakubali. Sikuwa na cash, nikasema nilipiwa na kampuni. Nikapiga simu kwa kampuni ilipe pesa. Wakatuma shilingi 2,000 kwa dili yao. Baada ya kurudi kuangalia kama wameniwekea mafuta, tayari wameshatoa pump. Madereva hata hivyo wanaonya kuwa iwapo hali hiyo haitoshughulikiwa basi huenda ikalemaza taifa. Ilisainiwa. Kama imesainiwa ni tuletewe mafuta. Si tukae siku 5 bila mafuta. Kama saa hii motorbike yangu iko Isagaki. Ikiwa Isagaki na nimekujia mafuta Murang'a, na saa hii ni line haijamaliza kumwagwa kwani na ni usiku. Nikiripotia Darubini, mimi ni Zainab Said.
Na tunatumai kwa kutakuwa na afueni. Bila shaka. Na tukiendelea ni kwa serikali inanuia kujenga vituo zaidi vya watoto ili kukimu idadi inayoongezeka ya watoto wanaorandaranda mitaani ambao wanahitaji makazi mbadala. Haya yanajiri mtazamaji, huku mwakilishi kutoka idara ya masuala ya familia na huduma za watoto katika kaunti ya Nairobi, Robert Mohema, akitoa wito kwa watoto wanaorandaranda mitaani na Wakenya kwa jumla kuisaidia serikali katika juhudi za kuwalinda watoto hao. The civil society does their work, the government does their work, but at the end of the day there is no coordination to ensure that everything works out smoothly. Hiyo life ya street ilikuwa ngumu sana, na ile life nilipitia, bona it's high time sisi wenye tumereform we can make change. Ndio maana tunaona umuhimu kozi kiatu tushaiva. Nimeona maisha ya street ni ngumu, hapo maisha inaenda, hata maaskari wenyewe zitaka tulale saa hii, wanatufuguza, wanasema tunafuta hizi vitu mbaya mbaya. Sasa nimeamua kurudi shule niende Kamulu, naweza furahia sana nikipelekwa. Ningependa kwenda kwa center, lakini bado kuna ma street boy kadhaa bado tunao, kama tunaweza enda na wao sawa. Pia wasaidike. We have a draft now, and even in this forum we are getting views from the children, both from the institutions and from the streets. We implement the 4R model, which is rescue, rehabilitation, reintegration and resocialization. Ukiona chokora kwa barabara, msaidie muokoe, sikia shida zake, anakuibia. Na mtazamaji, siku ya kuwakumbuka watoto wanaorandaranda ovyo mitaani iliadhimishwa leo kote duniani, huku wadau wakielezea wasiwasi kuhusu ongezeko la idadi ya watoto hao. Kwa mujibu wa hesabu ya watu wa mwaka 2019, familia zinazoishi mitaani ni takriban 1047, ambapo kuna watoto 1015 wa umri wa chini ya miaka 19. Kulingana na Evelyn Atinga ambaye ni mhudumu wa jamii, serikali inastahili kutenga fedha za kufadhili mikakati ya kuzuia watoto kurandaranda mitaani. Jacqueline Masharia na taslifu kamili. Ni saa 11:30 alfajiri tunapofika katika eneo la Riverside jijini Nairobi. One day I wanna make it a better place for everyone on my side always. Jina lake ni Pablo, akipiga darubini nyuma mitaa ya jiji hili imekuwa makazi yake kwa muda mrefu. Mimi kujipata kwa hii system ya street life, ni mpango tu ya Mungu. Mimi sikuwa nimepanga niko hapa, lakini nijipata nikajua kuna something Mungu anatry ku bring out of this street life. Pablo ni miongoni mwa zaidi ya watu 1046 ambao kulingana na shughuli ya kuhesabu watu ya mwaka wa 2019 huishi mitaani katika kaunti zote 47. Maisha ya mitaani ni magumu na wengi wangependa kubadili mazingira. Mvua ikinyesha kwa inakuwa tafu, unapata zone ya kupark ndio ulale na kuwa ngumu, unapata area yote ni maji, unaona. So lazima utafute place kumejificha sana, na huku place mingi kuna kwa kumefungwa, huwezi pata tika yard penye unaweza tulia na usinyeshewe. Kama vile tunaweza patana na wewe nikwambie auntie mbaye chakula na wewe uniambie toka hapa kitoto hii naenda kwenu. Lakini mimi nasema Mungu najua hujanisahau. Hata ukiangalia watu wengi hapa, nguo na viatu ndio shida, wengine wamevalia ringanisha. Hata kama ni chakula mtakula tu mnatuletea, tuwezi kataa. Licha ya changamoto wanazopitia vijana hawa, bado wanazidi kujikakamua wakiwa na tumaini kwamba ipo siku kilio chao kitasikika. Kinaya ni kwamba licha ya wengi wao kutaka kubadili mazingira, baadhi yao huwa na msukumo wa kutaka kurejea mitaani baada ya kupewa makazi. For you to see that child in the street, something ought to have happened within the family. So there's this reintegration
and the issue to deal with the financial issues, the economic situation within the family needed to be dealt with before we end to the street. Kulingana na Kasisi Renato Kizito ambaye ni mwanzilishi wa kituo cha kijamii cha Koinonia ambacho kimewapa makazi watoto wa kurandaranda mitaani na shule katika maeneo kadhaa humu nchini, kushughulikia masuala yanayochangia kuishi mitaani ndio njia bora ya kuzuia kuongezeka kwa idadi ya watoto wa kurandaranda mitaani kote nchini. Look at the children around you. Look at the children. Look at them. They only need help. Sometimes a little help. Because if we help them before they fall into that big hole that is the use of drugs and so on. Jacqueline Masharia nikiripotia Darubini. Na makala murwa sana na Jacqueline Masharia, na tunapoadhimisha siku hii ya kuwakumbuka watoto wanaorandaranda, ni madhumuni yetu kuwa wataweza kupata usaidizi. Inafurahisha kwamba kuna baadhi ambao walikuwa wanaishi katika maisha kama hayo kitambo, lakini baadaye waliweza kusaidika na wakabadili msimamo wao, na sasa ni watu ambao wanategemewa katika jamii. Vizuri sana, kama alivyosema ipo siku. Ndio. Na mtazamaji, na kufikia hapo tunachukua mapumziko mafupi sana, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Ili kupata mafuta kupanda kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 397#. Nashukuru serikali kwa kuongeza bei ya mafuta. Sasa niko kwa highway na kuna traffic hata kidogo. Naomba serikali iendelee hivyo, tubaki tu watu ya gasla na heavy machine peke yake. Pia mimi naomba huyu serikali waseme kama gari yako ni below 3000 cc, gari yako ili kupata mafuta kupanda kama skiza tune, bonyeza *811 397#. *811 397#. Mundos divididos por una sombra de traición. I can no longer keep a secret. But what does that mean? What are you talking about, Santiago? I'm talking about my father's mismanagement. I promise that I'll do something about Rogelio. I won't let you down this time. Because I'm planning to transfer all of my interests in this company to someone else. Name is Mariela Salvatierra. Roberto's mistress? Yes. Then let me see it. Lying heart. Fue sembrando el veneno y la ambición. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Karibu tena mtazamaji. Tukiendelea mtazamaji, ni kwa zaidi ya familia 1020 za Samburu Mashariki katika eneo bunge la Samburu zinakabiliwa na njaa kufuatia kiangazi ambacho kimeathiri sehemu nyingi za nchi. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu, misaada zaidi ya chakula inahitajika kwa sababu ule uliopo unaweza kusaidia tu familia chache zilizoathiriwa. Na haya yanajiri huku shirika la usambazaji dawa na vifaa vya matibabu nchini ikisema kaunti zilizoathiriwa na ukame zitapokea dawa muhimu kabla ya Pasaka. Chini ya jua kali, wakazi kadhaa wanaokumbwa na njaa wanaelekea katika moja ya vituo vilivyotengwa katika kijiji cha Naisunyai, Samburu Mashariki, vya kugawa chakula cha msaada. Kiangazi ambacho kimekumba sehemu nyingi za nchi hii umeathiri pakubwa familia hizi. Kiangazi sasa hivi imetupeleka vibaya sana. Sababu ng'ombe tuna, mbuzi tuna, hata watoto sasa, hata watu wanakufa. Damu zenye ziko hapa yote zimeisha maji. Bwaho lile moja tuko nayo, maji ile inatoka ni kidogo.
mzozo ambao umefanya wadau mbalimbali kuingilia kati, miongoni mwao shirika la Msalaba Mwekundu ambalo linasema msaada uliopo wa chakula hautoshi. Kwa maana hata hii chakula sasa tunapata, tunaenda kusaidia hata na wale wajapata. Sasa nataka tuongezee sisi ndio angali hata tupate hiyo chakula sisi wote. Ukiangalia pia afya ya watoto na kina mama wajawazito na wale ambao wako na watoto chini ya umri wa miaka 5 ndio wale ambao wameathirika zaidi, kwa sababu hawa ambao wanatoka hapa ni wafugaji na mifugo tayari imeenda katika sehemu mbali kutafuta malisho, ambapo watoto wamewachwa nyuma. Ndiposa unaona hata hali ya lishe ya watoto imeathirika. Na huku ukame ukiendelea kuathiri maeneo mengi ya nchi hii, halmashauri ya kusambaza dawa na vifaa vya matibabu nchini KEMSA imesema imepeleka dawa muhimu katika kaunti zinazokumbwa na ukame ili kusaidia kukabiliana na magonjwa. We are committed to alleviating the plight of our compatriots by meticulously serving this organization to meet its mandate as the lead last mile supply chain solutions provider. Bidhaa za matibabu vya dhamani ya shilingi milioni 380 zikiwemo tembe na lishe bora, dawa za kuongeza maji mwilini na dawa za kutibu magonjwa mbalimbali zinasambazwa katika kaunti mbalimbali zikiwemo Kilifi, Marsabit, Samburu, Baringo, Garissa na Tana River. We are continuing to affirm that KEMSA has enough drugs for the counties, and apart from that, as we flag, we want to assure Kenyans that the supply chain is working very well. Mipango maalum ya kitaifa ya kushughulikia afya ya kimsingi pia itaanzishwa katika kaunti hizo. Kwingineko mtazamaji, mama taifa Margaret Kenyatta ametoa wito wa juhudi za pamoja kumaliza tandavu ya corona. Akizungumza wakati wa hafla ya uzinduzi wa mkutano wa kimataifa kuhusu jinsi ya kuinua hali ya afya, mama taifa alisema bado kungali na uhaba wa habari sahihi au uwepo wa habari za kupotosha, hali inayokwamisha juhudi za utoaji chanjo kwa Wakenya na hivyo kurejesha nyuma maafikio ya vita dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Ruth Wamboi na taarifa kamili. Your Excellency. Maudhui ya mkutano wa siku 2 wa kimataifa kuhusu jinsi ya kuinua hali ya afya imekuwa ni kuimarisha afya wakati na baada ya kipindi cha tandavu ya corona. Kwenye hotuba yake ya ufunguzi, mama taifa Margaret Kenyatta amesema ujio wa ugonjwa wa COVID-19 ulileta mabadiliko ya kimawazo kuhusu jinsi ya kuendesha shughuli za kila siku. Will also contribute to identifying sustainable practices that will build on our collective efforts of improving the well-being of our communities, especially vulnerable populations who have been impacted most. Alisema licha ya kutatiza maisha, tandavu ya corona imefundisha ulimwengu mengi yatakayosaidia mataifa kukabili matukio ya tandavu katika siku za usoni. Our collective diverse knowledge provides significant opportunities that we can leverage to develop meaningful solutions to global health crises. Matamshi ya mama taifa yaliungwa mkono na mkurugenzi wa shirika la UNICEF nchini Daktari Maniza Zaman na wadau wengine waliotoa wito kwa mataifa kuimarisha juhudi zao maradufu ikiwa wanapania kuafikia malengo ya maendeleo ya mwaka 2030 katika kipindi kilichosalia cha miaka 8. We need to redouble our efforts, innovate, accelerate, and specially find ways to reach those who are being left behind. Continuous engagement of influential community and religious leaders in risk communication and community engagement to improve vaccine uptake. Creating demand and employing a mix of vaccine delivery mechanisms to target and reach key priority groups is an effective way to improve vaccine uptake and achieve greater equity in coverage. Miaka 2 baada ya kuzuka kwa ugonjwa wa corona, washikadau mbalimbali wamekongamana hapa kwa siku 2 ili kujadili hatua zilizopigwa na zilizogonga mwamba kwenye jinamizi hili. Ruth Wamboi nikiripotia Darubini kutoka Chuo Kikuu cha Kenyatta.
Naam, shukran sana Ruth kwa taslifu hiyo. Tukiendelea ni kwa waniaji watakaoshindwa kwenye uchaguzi ama chaguzi za mchujo wa vyama vya kisiasa watakuwa na muda wa siku 10 kuondoka katika vyama vyao na kuwa wagombeaji huru kwenye uchaguzi mkuu. Mtazamaji, hii ni baada ya wabunge kufanyia marekebisho mswada wa sheria ya uchaguzi wa mwaka 2022. Na marekebisho hayo sasa yamebatilisha sheria iliyokuwa imependekezwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka. Huku tarehe ya mwisho ya chaguzi za mchujo za vyama vya kisiasa ikikaribia, wawaniaji uchaguzi ambao huenda wakahisi hawajatendewa haki sasa wamepata afueni. Wabunge leo walibatilisha pendekezo kwenye sheria ya vyama vya kisiasa la kuwazuia wawaniaji wanaoshindwa kwenye chaguzi za mchujo kuwa wagombeaji huru wa uchaguzi. If people complain, let them come, let them go independent and let us face each other off. So that window of 10 days, Madam Speaker, I'm okay with it, because so that people don't feel that they are being oppressed. They should be given that opportunity. And this, Madam Chair, I think will put parties in check so that you don't apply anything that maybe might not be applicable as far as democracy is concerned. Huku wakipitisha marekebisho kwenye mswada wa sheria ya uchaguzi wa mwaka huu, wabunge waliidhinisha muda wa siku 10 kwa wanaoshindwa kwenye chaguzi za mchujo kuwa wagombeaji huru wa uchaguzi. Wakati huo wabunge walipinga pendekezo la IEBC la kuzuia vyombo vya habari kutangaza moja kwa moja matokeo ya uchaguzi, wakisema tume hiyo haina mamlaka kisheria ya kuvizuia vyombo vya habari kutangaza matokeo hayo. Mswada huo sasa uko katika awamu ya 3 na sasa unasubiri kupitishwa na bunge kabla ya kuwasilishwa kwa rais au tie saini kuwa sheria. Kamchemenza, Darubini. Are you an aspiring candidate in the upcoming general elections? Do you want your agenda and manifesto to reach your voters effectively? At KBC, we have the most comprehensive and credible online platform that has profiles of all prospective candidates. Log on to www.kbc.co.ke/2022 aspirants and let Kenyans know more about you, your past achievements, your manifesto, and your development agenda once you get elected to office. What's more, the website is easy to navigate. We will create your profile, post pictures and short videos with your campaign messages at affordable hosting fees. Log on to www.kbc.co.ke/2022 aspirants today and establish your brand authority as we lead towards the forthcoming general elections. Baada ya wenzangu Sarafina, Robi na Chumba kumla ng'ombe mzima, hebu sasa tuangazie tu mkia wake. Karibu, mimi naitwa Timothy Kipnusu. Na ngwananga taarifa kwamba timu ya taifa ya soka ya kinadada imeimarisha mazoezi yake katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani jijini Nairobi kujiandaa kwa michezo ya Olimpiki ya viziwi iliyoahirishwa tangu mwaka jana na itakayoandaliwa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 15 mwezi Mei nchini Brazil. Timu hiyo pamoja na timu za riadha, mpira wa kikapu, gofu na mpira wa mikono zimekuwa kambini katika uwanja huo kwa muda wa siku 12. Tazama. Timu ya taifa ya soka ya kinadada imeendelea kuimarisha mazoezi yake uwanjani Kasarani siku 18 kabla ya michezo Olimpiki ya viziwi kuanza nchini Brazil. Timu hiyo pamoja na timu ya riadha ya wanaume na kinadada, kikapu wanaume na kinadada, gofu wanaume na mpira wa mikono wanaume na kinadada zimekuwa kambini tangu tarehe 1 mwezi huu. Nchini Brazil, timu hiyo itachuana na wenyeji Brazil, mabingwa Denmark, Japan na Marekani. Kocha mkuu Ben Bella amesema wachezaji hao wanaendelea
wanaendelea vyema na mazoezi, lakini safu ya ulinzi inapaswa kuimarishwa zaidi kabla ya safari yao kwenda Brazil. Nchini Brazil, kocha Bella atalazimika kuwatumia wachezaji 19 pekee na sio 22 kutoka kwa 35 walioingia kambini kwa sababu wachezaji wengine hawana hati za usafiri. Kwingineko, mwanariadha anayeshikilia rekodi ya Afrika Ferdinand Omanyala wa humo nchini anapania kumaliza mbio za mita 100 chini ya sekunde 10 wakati wa mkondo wa 4 wa msururu wa mashindano ya riadha ya SA kwenye uwanja wa riadha wa Jamestown mjini Johannesburg kesho usiku. Omanyala alitumia sekunde 10.11 kushinda mbio za mita 100 wakati wa mkondo wa 3 wa msururu wa mashindano ya riadha ya ISASA jijini Potchefstroom, Afrika Kusini Jumatano iliyopita. Mwanariadha anayeshikilia rekodi ya mbio fupi barani Afrika, Ferdinand Omanyala, atashindana kesho usiku dhidi ya Akani Simbine wa Afrika Kusini katika uwanja wa riadha wa Jamestown mjini Johannesburg. Hata hivyo, Omanyala anasema ananuia kukamilisha mbio hizo chini ya sekunde 10 badala ya kumshinda mwenzake Akani. The preparations toward the season is going on well. I just came from the indoor season, the 60 meters, which was a perfect training. Coming into the outdoor season, I already started my outdoor season with a world leader then, the 10-0, but now it's number 3 in the world because now people are running. So I'm looking forward to more competition. Omanyala alitumia muda wa sekunde 10.1 na kushinda mbio za mita 100 wakati wa mkondo wa 3 wa msururu wa mashindano ya riadha ya ASA katika uwanja wa riadha wa MacArthur huko Potchefstroom Jumatano iliyopita. Omanyala anatumia mbio hizi kujiandaa kushiriki katika mashindano ya Afrika ya mbio za mita 100 yanayotarajiwa kuandaliwa nchini Mauritius mwezi Juni mwaka huu na mashindano ya Jumuiya ya Madola yatakayoandaliwa jijini Birmingham, Uingereza mwezi Julai, ambapo anataka kumenyana na Simbine katika mbio za mita 100. Pia ananuia kunyakua medali kwenye mashindano ya riadha duniani jijini Oregon, Marekani mwezi Agosti. Bila shaka tumtakia kila laheri Ferdinand Omanyala huyo kwenye mashindano hayo akiletea sifa kedekede taifa hili. Kwingineko ni kwamba timu ya taifa ya ugeleaji ya chipukizi iliondoka humo nchini leo kwenda Zambia kushiriki katika mashindano ya kuogelea ya kanda ya 4 barani Afrika inayotarajiwa kuandaliwa kuanzia tarehe 14 hadi 18 mwezi huu mjini Lusaka. Timu hiyo ya waogeleaji 15 inaongozwa na Imara Bella Thope mwenye umri wa miaka 22 na Evans Karanja mwenye umri wa miaka 17 ina matumaini ya kuandikisha matokeo bora katika mashindano hayo ambayo watatumia kujiandaa kwa michezo ya Jumuiya ya Madola itakayoandaliwa jijini Birmingham katikati ya mwaka huu. Waogeleaji wengine maarufu katika timu hiyo ni Nathan Matimu, Makrin Kalombo, Joel Nyakundi, Rana Amea, Haniel Kudwell na Maria Bianchi ambao wameandikisha muda bora kwenye mashindano ya uogeleaji msimu huu. Zaidi ya waogeleaji 100 kutoka nchi zaidi ya 5 za Afrika watashiriki mashindano hayo ya siku 4. Kufikia hapo sina la ziada ila kukunja jamvi langu la spoti. Naona wale wapenzi wa usije sahau bila shaka wataweza pata fursa, manake hapo jana walisahau usije sahau. Mimi naitwa Timothy Kipnusu, tukutane tena hapo kesho majaliwa. Na mtazamaji, hii leo kwenye makala ya usije sahau tunaangazia eneo la Iten ama mji wa Iten. Iten ni mji ulio kwenye mkoa wa Rift Valley na kwenye barabara baina ya Eldoret na Kabarnet. Iten, mtazamaji, ndio mji mkuu wa kaunti ya Elgeyo Marakwet. Jina la mji huo awali lilifahamika kuwa Hilton, kilima kilichopewa jina na Joseph Thompson mwaka 1883. Kilima hicho, mtazamaji, kiko umbali wa mita 800 viungani mwa kijiji hicho kwenye barabara inayoelekea Kesup. Kinaweza kutazamwa kutoka juu ya Iten. Wenyeji hawangeweza kutamka neno la Kiingereza Hilton. Wao walitamka kama Iten, kama wanavyosimulia wenyeji wa Iten.
China 18 ilitokana na echo au sauti inayotoka kwa msitu. Ilikuwa na msitu kidogo, ile mtu akiitana ana reply. Inatokana kwa ilten, ile nilisikia kutoka kwa wasee wakati walituambia wakati ya ukoloni tuliweka walipata hiyo ilten ikakuwa iten. Iten, according to history, is hill number 10, according to Joseph Thompson, who was crisscrossing Rift Valley towards Uganda. And then he got this hill was number 10. Then he wrote hill 10. And then Iten came as Iten, but it was hill 10. Na mtazamaji, ndo maoni ya wenyeji wa eneo la Iten. Sijui kama mwenzangu Sarafina ulikuwa na ufahamu wowote. Eti ilikuwa inaitwa Hilton. Yule mzungu ambaye alikuwa anafanya utafiti wa milima pale alikuwa akitaja milima akisema kwamba hii ni hill number 10. Kwa hivyo wenyeji pale sasa tuzaina kizunguzungu Hilton, akasema Iten inatosha. Ndio hivyo mtazamaji, ikiwa unataka tuangazie eneo ambapo uko, basi fanya hivi, naenda kwenye mitandao yetu ya kijamii Ben K Chumba, bonyeza like, alafu nitumie ujumbe mfupi ukitaja jina ya eneo lako na maana yake, alafu huenda pia tukaangazia kwenye makala ya Usije Sahau. Ndio hivyo mtazamaji, hii leo nimekuwa msomaji wako Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara amekuwa ni Ann Wangeshi. Tukutane tena wiki ijayo, kuwa na wiki njema. Tembelea tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, langu jina ni Ben Chumba. Kwa heri, uwe na heri. Are you an aspiring candidate in the upcoming general elections? Do you want your agenda and manifesto to reach your voters effectively? At KBC, we have the most comprehensive and credible online platform that has profiles of all prospective candidates. Log on to www.kbc.co.ke/2020